ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ. ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ಸೇವಕರಂತೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿರುವಂತದ್ದು. That you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, the interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Speaker sir, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर. पीएम की आंख में डर दिखता है. दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं. स्पीकर सर दो चीजें हैं सर. एक सर एप्स्टीन, that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame? I know. The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Speaker sir, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर. पीएम की आंख में डर दिखता है. दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं. स्पीकर सर दो चीजें हैं सर. एक सर एप्स्टीन केस. सर 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं. मैं क्यों बोल I want to understand. I will not allow you. आप कौन होते हैं? आप बैठिए. नहीं देखिए, आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया. किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया. Okay, Speaker sir, वो Epstein की बात नहीं कर रहा. Is not related with the. Okay, sir, I won't say Epstein. I will not allow you. That will I'm not saying Epstein. Okay. I know. The interesting thing is that I know that the Prime Minister.